We arrive at Echmiadzin, the spiritual center of the worldwide Armenian Holy Apostolic Church and residence of the Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians. Its cathedral is the oldest in the world, built by St. Gregory when Armenia was the only official Christian state. Apparently, the saint saw Christ descending from heaven with a golden hammer in one hand to show him where the basilica had to be built. And since then, it has been called Echmiadzin, the place where God's only begotten Son descended. Armenia was the first country in the world to embrace Christianity as its official religion due to the work of two of the apostles of Jesus Christ. Shortly after the resurrection in the 1st century AD, two of Christ's 12 apostles, Saints Thaddeus and Bartholomew, traveled to Armenia and established an underground Christian church in this pagan country. The Christian church of the Armenian people was persecuted for the first 300 years of its existence until the early 4th century AD, when the miraculous work of the apostles and their ordained successors had prepared the fertile ground for the mass conversion of the people through the miracle of the work of the Holy Spirit in the life of our patron saint, Saint Gregory the Illuminator, who was also the first Catholicos of the Armenian people. Saint Gregory was successful in converting the pagan king of Armenia, Dërta, to Christianity. Shortly afterwards, the entire noble house and the entire Armenian nation was converted in what is known as the Great Conversion of the Armenian people. This work was not simply the work of mortal man, but it was the active involvement and the presence of the Holy Spirit within the leaders of our church and within our people, which succeeded in converting the Armenians en masse to the new faith of Christianity. There is no doubt that the alphabet created by Mesrop Mashtots was crucial in consolidating the unity of the Armenian people, while at the same time it strengthened the religious bonds of the Armenian Apostolic Church. With the utmost devotion to the Blessed Virgin Mary and an unwavering loyalty to the core values of Christianity, the Armenians have managed to keep their faith intact for centuries. Aos pés da grande montanha fica o mosteiro de Corvirá, de onde se tem a imagem de cartão postal mais famosa da Armênia. Pode-se dizer que aqui surgiu uma das maiores diferenças entre os armênios, que são cristãos,
e os seus vizinhos turcos muçulmanos. Antigamente esse lugar era uma prisão e foi nessa cela, aqui embaixo, que São Gregório, iluminador, um dos santos mais populares aqui da Armênia, ficou preso. Hoje, esse é um dos pontos turísticos mais visitados do país. A gente pode descer aqui por essa escada. Uma pessoa de cada vez. É uma escada estreita e vertical. É até meio complicado descer aqui. E foi nesse espaço pequeno, sem janelas, que São Gregório passou 13 anos e, segundo a história, sobreviveu a pão e água. São Gregório só teria saído da prisão porque conseguiu curar o rei da época de uma grave doença. E o rei, agradecido, converteu todo o país. On the way to Gerard, we find another fabulous treasure, supported by 24 Ionic columns made of basalt stone. Garni Temple, destroyed by an earthquake in 1679 and rebuilt during the Soviet era. The temple was erected by the 1st century Armenian king, Terdat I Arshakuni, and dedicated to the pagan god Miher, or Mithra.
In the province of Kotaik, next to Yerevan, stands the Katogike. It is the main church of the impressive monastery of Gerar, called after St. Mary, the Mother of God. This monumental complex is surrounded by numerous khachkash, crosses carved in stone to commemorate a military victory, to remember the dead, or to commemorate an important event in national life. The Holy Compound, now a World Heritage Site, is composed of a few chapels, chambers and tombs carved out of the cliffs, and unique high reliefs like this coat of arms of the Proscian family, which features a lamb trapped by an eagle between two chained lions. Besides being an important center of pilgrimage, Gerard is a great place to get married. O mosteiro de Gerar é um dos pontos mais visitados pelos turistas que vêm à Armênia. E os fiéis que chegam aqui também buscam as graças de uma fonte milagrosa. É uma água cristalina que jorra aqui dessa parede sem parar. Ninguém sabe explicar porquê, nem de onde ela vem, mas para os armênios, essa água aqui faz milagres. É por aqui que a gente chega a uma das capelas. A sensação é de estar entrando numa caverna. A temperatura é até bastante diferente aqui, faz um friozinho. Essa igreja foi escavada na rocha por monges aqui da região há 800 anos. E o resultado é esse aqui. Uma construção surpreendente, e o que eles conseguiram aqui também foi uma acústica perfeita. São apenas 5 vozes, mas parece que a gente está ouvindo dezenas de pessoas. É impressionante. O som realmente preenche todo o espaço. Pergunto aos cantores qual é a sensação de cantar num lugar como este. Eu sinto uma paz de espírito muito grande. É como se eu tivesse uma conexão com Deus. Na igreja, esculpida na pedra, o som parece vir do céu. The Tatev monastery has a truly privileged location. It is on the edge of a deep river gorge, and the defensive wall that surrounds it is a testament to its historical significance, as in the 9th century it was the political center of the Sionic Principality. The dome of the Church of St. Paul and St. Peter, with its pointed 32-fold roof, immediately catches the eye,
as do the narrow windows and a peculiar structure attached to a side entrance. St. Gregory's Chapel and the Gabazan's Hashkar complete the perimeter of a celestial temple. Tatev was an impregnable stronghold thanks to its surroundings. The mountains on its four sides, the deep gorges and the canyons of Devil's Bridge have strengthened its peaceful isolation. Esse país tão pequeno tem mais de 2.000 igrejas e muitas delas foram construídas em lugares estratégicos. Esse aqui deve ter sido escolhido pela beleza. Os templos surgem nos lugares mais improváveis, mas todos escolhidos a dedo. Como o mosteiro de Tatev, um dos mais belos exemplares da arquitetura da Armênia. O monastério, que começou a ser construído há mais de 1000 anos, fica na beira de um penhasco. E essa é considerada uma das vistas mais bonitas do mundo. O templo parece se equilibrar na extremidade da montanha. E diante dele, um vale de tirar o fôlego. Hoje, a ousadia dos construtores do passado tem concorrência. Para chegar ao mosteiro, não é mais preciso enfrentar uma trilha entre as montanhas. Esse é um dos maiores teleféricos do mundo. Tem quase 6 quilômetros de extensão. E é tão grande que a gente nem consegue ver o fim. A bordo do bondinho, o trajeto dura 12 minutos. E o caminho já enche os olhos. No ponto mais alto, são 320 metros até o chão. É um passeio silencioso, um sobrevoo.